syllabus next part quantization noise derivation for quantization noise power. Error ne ini mudil noise ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ represent ചെയ്യുന്നത്. The reason ഇവിടുത്തെ ഡെറിവേഷൻസും എല്ലാം ഒരു റാൻഡം പ്രോസസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. റാൻഡം പ്രോസസ്സിലെ ഒരു ടെർമിനോളജിയാണ് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് റാൻഡം പ്രോസസ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ പാർട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ ഇൻപുട്ട് quantization error and the noise power due to input quantization. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നതാണ്. This quantization causes three types of errors: the input quantization error, the product quantization error and the coefficient quantization error. അതിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. So here if x of n is the unquantized or the actual value and x cube n is the quantized value, then we have the error we can written as x cube n minus x of n. Now if you are assuming a rounding quantization, then in that case you have already seen that the error signal satisfies the relation minus q by 2 plus q by 2 like that. So next let us derive the input noise power. ഇനി നമ്മൾ റാൻഡം പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ഇവിടെ സ്ട്രക്ചറിനെ എല്ലാം നോയ്സ് മോഡലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ നോയ്സ് മോഡൽ. അതായത് ഇവിടെ എററിനെ നമ്മൾ ഒരു ക്വാണ്ടൈസേഷൻ നോയ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ നോയ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സിഗ്നലോടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ ക്വാണ്ടൈസർ സിഗ്നൽ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സോ ദ ക്വാണ്ടൈസർ വിൽ ബി എക്സ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് ഇ ഓഫ് എൻ. സോ ഇവിടെ ക്വാണ്ടൈസറിനെ ഇവിടെ ഒരു ആഡർ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ദ ഇൻപുട്ട് ടു ദ ആഡർ ഈസ് ദ എക്സ് ഓഫ് എൻ, ദ ആക്ച്വൽ സിഗ്നൽ ആൻഡ് ദ എറർ സിഗ്നൽ. നെക്സ്റ്റ് റാൻഡം പ്രോസസ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻസാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദീസ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, ദ വേരിയൻസ് ഇ ഓഫ് എൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ സിഗ്മ എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ സിഗ്മ ഇ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡെറിവേഷൻ. നിങ്ങൾ ഈ ഡെറിവേഷൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. So this is the derivation continues, and finally we get the answer as the input quantization error is 2 raised to minus 2b by 12. അതായത് എ ടു ഡി കൺവേർഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സിനെ മാത്രമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് നോയ്സ് പവർ. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് നോയ്സ് പവറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇനി ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് നോയ്സ് പവർ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് കണ്ടിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് നോയ്സ് പവർ ഒരു ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിഗ്നലിനോട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ നോയ്സും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് മീൻസ് യൂഷ്വലി ദ പ്രോസസ് ഈസ് എ കൺവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേഷൻ. സോ ഈ ഒരു നോയ്സും ഇൻപുട്ട് നോയ്സും കൺവല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നോയ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ ഡെറിവ് ചെയ്യാം. ഡെറിവേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ എറർ ഈസ് കൺവല്യൂട്ടഡ് വിത്ത് ദ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് എറർ ആസ് ദിസ് വൺ സിഗ്മ ഇ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ ഓഫ് എൻ. ഇവിടെ സിഗ്മ എപ്സിലോൺ സ്ക്വയറിനെ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ടേമിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസിന് പകരം ഇതിനെ സിസ്റ്റം ഫങ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. സോ സിസ്റ്റം ഫങ്ഷൻ വെച്ച്
we will get the output noise variance due to the quantization error is given by sigma epsilon square equal to this one. So this is the contour integral or closed. So this is a contour integral around a circle. So ഇതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ സം ഓഫ് ദ റെസിഡ്യൂസ് ഇൻസൈഡ് ദ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഔട്ട്പുട്ട് നോയ്സ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലമാണിത്. The output of an AD converter is applied to a digital filter with the system function h of z equal to 0.5 z divided by z minus 0.5. Find the output noise power from the digital filter when the input signal is quantized to have 8 bits. So the number of bits given it as 8. So the solution, we can write the expression for the output noise power sigma epsilon square equal to sigma e square into I, where sigma e square is the input quantization noise. So where I is this one. For convenience we have written like this. Now this I can be easily computed. That is, this contour integral can be evaluated by the sum of the residues of the poles inside the unit circle. ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഐയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ കമ്പ്യൂട്ട് ദി input quantization error sigma e square equal to this one. So simply substitute here. B is given as 8. So substitute 8, we will get 1.27 into 10 raised to minus 6. Now in order to compute I, simply substitute h of z is given as here. Then substitute for h of z. This is h of z inverse. Then z inverse like that. Now if we are simplifying, this z and z inverse will cancel. Then 0.5 into 0.5 is 0.25. Then this z inverse can be divided with this term. So that will be 1 minus 0.5 z inverse. അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ടിൽ എപ്പോഴും ഇസഡ് ഫോമിൽ എഴുതുകയാണ് സൗകര്യം. ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സിന് പകരം ഈ ഒരു ഫോമിൽ എഴുതുക. സോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ദ പോൾസ് ആർ അറ്റ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 0.5 ആൻഡ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 2. Now we can see the pole at z equal to 2 is outside the unit circle. So നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യം ഇൻസൈഡ് ദ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ z equal to 0.5 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെസിഡ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. സോ ദ റെസിഡ്യൂ അറ്റ് ദ പോൾ z equal to 0.5 simply multiply like this. So or this can be simply removed and the remaining part എടുത്താൽ മതി. 0.25 divided by 1 minus 0.5 z at z is equal to 0.5. So if you are computing, you will get the value as 1 by 3. So the final output noise power equal to sigma e square into y. This one, finally you will get this answer. So this is a simple problem. The output noise power കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വേറൊരു problem. Here h of z equal to 1 minus a into z divided by z minus a, for a is between 0 and 1. This is the equation for the output noise power. Sigma e square is the quantization noise power, input quantization noise power. So this is the contour integral. So ഇതിൻ്റെ evaluation ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ residue of h of z into h of z inverse at z equal to a. ഇവിടുത്തെ poles are occurring at z equal to a and here z equal to 1 by a. So a യുടെ വാല്യൂ 0യ്ക്കും
1 ഇടയിലാണ്. So 1 by a will always be greater than 1. So the pole at z equal to 1 by a is outside the unit circle. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെസിഡ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. The residue will be equal to 0 ആയിരിക്കും. So we have to determine the residue corresponding to the pole at z equal to 1 by a മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. So നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ z minus a into this one at z equal to a. So if you are substituting, we will be getting 1 by m z inverse divided by this one. Then simplifying, we will get this one. Here the noise power is this one. You can easily derive this one. Another problem. Find the steady state variance of the noise in the output due to quantization of input for the first order filter. Steady state variance, that is the power, noise power itself. So corresponding to y of n equal to this one. In this case, h of z we have to determine by taking the z transform on both sides. We can easily get h of z. The solution is like this. Given this equation, taking z transform on both sides, then h of z will be this one. Correspondingly, h of z inverse will be this one. And we know the output noise power equation like this. Then substituting the values here, we'll get like this. Then this can be computed by residue of this part at z equal to a and at z equal to 1 by a. Since 1 by a is outside the unit circle, the residue at z we can compute like this, and finally we'll get this answer. This can easily do by ourselves. Next is the product quantization error. ഇത് സിഗ്നലും ഫിൽറ്റർ കോഎഫിഷ്യൻസും തമ്മിലുള്ള പ്രോസസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എററാണ്. So in fixed point arithmetic, the product of two b bits numbers results in numbers 2b bits long. In digital signal processing applications, it is necessary to round this product to a b-bit number, which produces an error known as product quantization error or product round of noise. ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എററിൽ എവിടെയൊക്കെ ഒരു കോഎഫിഷ്യൻ്റ് വരുന്നു അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു ആർഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഒരു ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഒരു എറർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എററിൻ്റെ മോഡലാവും. ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ മോഡൽ എറർ മോഡൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫോം, then first order form 2, then second order form 1, second order direct form 2 structures കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. സപ്പോസ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നോയ്സ് മോഡൽ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റൈറ്റ് ഡൗൺ the generalized expression for the system function. Then as the next step we can draw a direct form 2 structure. Example, we can draw, since we have first order system a single delay, then this side we have b1, the other side we have minus a1. Then at the output of every coefficient you have to put an adder where you can give the product errors. This one we can represent as E1,
this one as E2, then complete circuit like this. So the errors are E1 of n and E2 of n. So this is a first order model. Suppose it is a all pole system. In that case, this part can be removed. That is B0, B1 coefficients will be removed, so that we will get this part alone. This is also a first order system. Then suppose the noise model of a second order system is asked. In that case, first of all, we can write down the general system function as B0 plus B1 Z inverse plus B2 is raised to minus 2 divided by 1 plus A1 is raised to minus 1 plus A2 is raised to minus 2. Since it is a second order system, we will be having two delay elements. And here we have the coefficient B1, here we have the coefficient B2, and at the output of each one we can write the respective errors. Here it is, here we can similarly the other side we have minus A1 and give the error. Here we have minus A2, then give the error like this. Now the errors we can name it as either E1 of n, E2 of n, E3 of n and E4 of n. Okay, this is the second order model of a noise product system. Here suppose it is an all pole system. In that case again we can remove the right part, that is B0, B1, B2 coefficients can be removed, so that we'll be getting this part alone, which is also a second order system. We can draw it neatly. Output quantization
നോയ്സ് പവർ ഡ്യൂ ടു ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടിസേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച മാതിരി തന്നെ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് നോയ്സ് പവർ ഡ്യൂ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാണ്ടിസേഷൻ നോയ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിന് ആകെയുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ദ ഓവറോൾ ഔട്ട്പുട്ട് നോയ്സ് പവർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പവേഴ്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എറ്റ്സെട്ര. അതായത് ഇവിടെ ഓരോ എററും കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നോയ്സ് പവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ലാസ്റ്റ് സം ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാണ്ടിസേഷൻ നോയ്സ് പവർ. ഇതും സാധാരണയായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാണ്ടിസേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ നോയ്സ് പവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ്. ഡയറക്റ്റ് ഫോമിലും അതുപോലെ കാസ്കേഡ് ഫോമിലും പാരലൽ ഫോമിലും ആ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോയ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻപുട്ട് നോയ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സിനെയാണ്. അതേസമയം ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാണ്ടിസേഷൻ നോയ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ആ ഫിൽറ്റർ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ്. Here's a simple question on the determination of the steady state noise power due to product round-off. So realize the first order transformation h of z equal to 1 by 1 minus a z inverse and draw its quantization noise model. So this is a first order system. We can easily draw the noise model. So first, since this is a first order system, we have a single delay element, then at the output we have only a coefficient. So we have a, and the output of every coefficient we should have a sum for the error. So the error is this one. Now you can draw like this. So this is the noise model of the given first order system. Now we can determine the output noise power. So in this case you have only a single coefficient, so the computation is easy. So as in the previous case, h of z inverse, determine sigma o square, that is output noise power sigma o is determined using this one as in the previous case, and sigma e square, as you know, sigma e square equal to 2 raised to minus 2b by 12. So the final answer will be like this. Product quantization output noise power കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരു സെയിം സിസ്റ്റത്തിനെ ഇവിടെ കാസ്കേഡ് ഫോമിലും ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഫോമിലും റിയലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഹിയർ വി ഹാവ് two errors, E1 of n and E2 of n in both the structures. Product quantization കേസിലാകുമ്പോൾ E1 of 1 മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പവറും E2 of n വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പവറും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് അത് ഫൈനലി സം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ കാസ്കേഡ് ഫോം സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുക. ഇവിടെ E1 of n ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എൻ്റെയർ h of z ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം E2 of n ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു H2 of n z, H2 of z എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ടിനെ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എറർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് E2 of n ഔട്ട്പുട്ട് നോയ്സ് പവർ കാണുമ്പോൾ ഈ H2 of z മാത്രം h of z സ്ഥാനത്തെടുത്താൽ മതി. അതേസമയം E1 of n നോയ്സ് പവർ കാണുമ്പോൾ ഈ എൻ്റെയർ സിസ്റ്റം, ദാറ്റ് ഈസ് h of z, h1 of z into h2 of z, that is h of z കാണണം. ഇനി ഡയറക്റ്റ് ഫോം സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ E1 of n ഉം E2 of n ഉം
സെയിം പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എൻഡിയർ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ് ഔട്ട്പുട്ട് നോയ്സ് പവർ രണ്ട് നോയ്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ളത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിനെ ഡബിൾ ചെയ്താൽ മതി. എത്ര എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. തുടർന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കുറേ കൂടി ക്ലിയർ ആവും. വേറൊരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ടിപ്പിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഓൺ determination of the output round of noise power. So here it is given h of z equal to h1 of z into h2 of z. So the realization is cascade. ഇവിടെ എൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. You can do it by yourself. First the h of s, this product of the two. So the corresponding round of noise model for the cascade structure is shown here. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് E1 of n ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ 0.5ൻ്റെ ഔട്ടിൽ ഈ സം സിമ്പിൾ കൊടുത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു മോഡൽ വരയ്ക്കാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി E1 of n E2 of n രണ്ട് എറേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു കാസ്കേഡിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ E1 of n seen by the transfer function seen by noise source E1 of n is h of z, the entire system, whereas by E2 of n is the h2 of z alone. So first കേസിൽ E1 of n നോയ്സ് പെർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ h of z equal to entire system എടുത്തു. Then the noise transfer function seen by E2 of n is h2 of z alone. ഈ ഒരു പാർട്ട് h2 of z alone is taken. The total steady state can be obtained by the sum of the two. Now sigma naught square equal to sigma naught 1 square plus naught 2 square. Two error sources ഉള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് just summing this one. So sigma naught 1 square equal to as usual നമ്മൾ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ ഇതിനെ ചെയ്യുക. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി സിഗ്മ യു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഐ എന്നിട്ടിട്ട് ഐ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി ചെയ്താലും മതി. നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ഫോമിൽ തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. ദെൻ സിഗ്മ നോട്ട് സ്ക്വയർ. സിഗ്മ നോട്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ കേസ് വന്നപ്പോൾ നോട്ട് 2 സ്ക്വയർ കേസ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ് ആയിട്ട് 1/1 - 0.4 h2 of z മാത്രമേ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ ഫൈനലി സിഗ്മ നോട്ട് സ്ക്വയർ സം ഓഫ് ദ ടു കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ സിഗ്മ ഇ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ദ ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ നോയ്സ് പവർ ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ആൻസർ. ഇനി repeat the above problem if the system is realized in direct form solution. So the direct form solution, multiply the case, you will get the denominator like this. Then accordingly draw the structure. Then in this case even of the noise power due to even of n and E2 of n be the same because it is by the two error sources are the same. So the total output will be just the sum of this one or the 2 multiplied by sigma naught 1 square. Problems നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്തു നോക്കി പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. So here the final answer is this one. So next is the coefficient quantization error. The first input quantization error kandu, then product quantization error kandu,
Now the third one is the coefficient quantization error. മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഫിൽട്ടർ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എറർ. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എൻ്റെ എറർ മൂലം ചില സമയങ്ങളിൽ അത് യൂണിറ്റ് സർക്കിളിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഐ സപ്പോസ് ഒരു പോൾ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ ബ്രിമ്മിലാണ് എങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ അതിൻ്റെ പോൾസ് ഔട്ട്സൈഡ് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം അൺസ്റ്റേബിൾ ആവും. ഇതാണ് മെയിനായിട്ടും കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ സിമ്പിളാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ബൈനറി കൺവേർഷൻ, ബൈനറി ടു ഡെസിമൽ, ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി കൺവേർഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കൺസിഡർ എ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ IR ഫിൽറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നു. Then find the effect of quantization on pole locations of the given system function in direct form and in cascade form. Take b equal to 3 bits. ഇത് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് സൈൻ ബിറ്റ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 4. സോ ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ് ഫോം സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഫോമിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് ഇതിനെ ആക്കുക. Then simply convert the coefficients into binary format. Since it is negative, simply give this sign bit to 1, then truncation. And we are truncating the dot in the first 4 bits you can take, and the corresponding decimal number is minus 0.875. So 0.95 എന്നത് 0.875 ആയിട്ട് ചേഞ്ച് മാറി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. സിമിലർലി 0.225 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി ട്രങ്കേഷൻ ഫോം ദിസ് വൺ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ 0.125, 0.225, 0.125 ആയി. സോ ആഫ്റ്റർ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ദ സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ദിസ് വൺ. ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അനാലിസിസോ മറ്റും നടത്താനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ വീണ്ടും ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം, ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സപ്പോസ് ദ പോൾസ് ആർ ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ, പോൾസ് ആർ ഔട്ട്സൈഡ് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി അൺസ്റ്റേബിൾ. ഈ പോൾസിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ പോൾസ് ഈക്വേഷനിൽ ഇവിടെ പോൾസ് ആർ ഒക്കറിങ് അറ്റ് ഇസഡ് ഇക്വൽ ടു 0.5ഉം അറ്റ് 0.45 ആണ്. 0.5 എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എന്ത് മാത്രം ചേഞ്ചസ് വന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി തിങ്. ഇനി സപ്പോസ് കാസ്കേഡ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, അതിനെ ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്യുക. യു ക്യാൻ ഈസിലി ഡിറ്റർമൈൻ ദ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ദിസ് വിൽ ബി ദ. So here we can see 0.5 remains as, suppose we are taking the poles, 0.5 original pole retains as itself, whereas the original pole, the pole was 0.45, here it is shifted to minus, shifted to 0.375. Okay.